ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಜಲ್ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೆಜ್ಜೆಪ್ಪು. ಯಾನು ಕೌಂಟೆಂಟು ಮ್ಯಾವರಿಕ್ ಅಥವಾ ಯೂವಿಕ್ ಎನ್ನಪ್ಪದಾರು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವ ಅಂತ ನರ್ವಸ್ ಮಾರ ಬೇಜಾರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಯಾವುದು ಸಾಮ್ಯಂಗ್ ಸ್ಪೈಸಿ ನೂಡಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಕ್ಕ ಮೇರ ಎನ್ನ ಬಾವೇರು ರೋಷನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಣ್ಣದು ಪಕ್ಕ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ನಿಖಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಡ್ಕಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸ್ಪೈಸಿ ಮತ್ತು ತಿನ್ಪಿನ ಪಕಾಸೋದಕ್ಕ ದೇರ್ನ ಮತ್ತು क्या बोलने का अभी? हाँ, सो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ. ये ऐसा 3 पैकेट है. सो ये चैलेंज काफ़ी फेमस है. मतलब यूट्यूब में अगर सर्च करोगे तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस वर्ल्ड वाइड में. ये कोरियन नूडल सामयांग हॉट स्पाइसी चैलेंज है. दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी स्पाइस, इट इज़ एक्सट्रीमली स्पाइसी. So इसलिए इसे चैलेंज में देखते हैं. बट टुडे वी हैव ओनली 3 पैकेट. सो वी जस्ट स्टार्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दिस. बट 3 पैकेट वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 एंड let's see how it goes now. And this is the pack, okay, and it has it's a 2x spicy. So it's the Scoville units. Scoville units basically किसी spice का measurement होता है. So it's 8,808 Scoville units, which is very high. So let's see. And now the noodles are already boiled over here. हम लोग the real part is the sauce. Have a look at it. It's very dangerous. So this we have 3 packets. We'll divide it in 1.5 and 1.5. So this is the real deal. So let's start. I'll just divide this into 2 bowls. Oh my God, it looks very dangerous. Okay, one is done. I better not touch anything with my fingers. Yeah. Thank you. स्पीड होगा ना बड़े जरूर. Okay, so this is the second packet. All the best. बड़ा पुलिस This is like a molten lava. Oh, I have spilled on my pan. It's okay. It's okay. It's okay. Okay, this third one. This is going to be a little difficult. फोकस मत करना परफेक्ट. और रेटिंग साइज तो बताओ. Okay, so we will divide this into 2 since we have already put 1 and 1. Okay, let me put some of this in this. Okay, little bit more over here. The remaining in here. मेरे लिए थोड़ा कम डाल. So this is like molten lava. Okay, the edible molten lava that we are going to put over here. Need a little tissue over here. I hope this goes off. Okay. Okay, and this is the spice, sesame spices, basically. Spice looks like herbs, you know, some Ayurveda stuff. Okay, here I'll put some of them. Here you can put
30 minutes ಆಗಬೇಕಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. So here we go. Let's mix this together. This is the real deal. So what we have done is कि noodles को boil किया, boil ज़्यादा पानी में boil किया, boil करने के बाद little al dente, okay, half boiled. Just switch off the gas and keep it for some time, maybe 30 seconds. Then you remove using the colander and keep it under cooling water. So what happens is the noodles will not get stuck to each other and it will be easy to eat. Another important thing is that we are not sponsored by that company. Whichever company is that. So it is a challenge. And this is not in India. I think we have just we don't get this in India. It is a foreign brand. All over the world people have been using this. This comes in various levels of spice. So this is one of the top level spice that we have. Let's see. Now start करेंगे. Start. Ready, set, go. Start now. Okay. Okay. Start. Spicy है. Yes, this is spicy. खतरनाक है. Yeah. The hiccups have started. मुझे कुछ भी नहीं इसके साथ. Very hot man. Very hot. You're sweating, ना? Oh God. Good. सुधार नहीं होगा. We thought that 1.5 and 1.5 will be not enough. As it turns out, this is much more. खतरनाक spicy है. No baby. Practice करना चाहिए था पहले.
अब दूरी तरह से वाट नहीं दे रहे हैं हम कुछ इतना मारे करें और फर्स्ट मिनट and please subscribe to our channel Wait. Maverick, okay? We make recipes in both English as well as Telugu. नहीं बस नहीं होगा देखो हो गया डन So Satvik is the winner. I lost by 1 spoon. Before ending this video, wishing you again Happy New Year. Happy New Year. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಊರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡಿ ಬಂದ್ಮೋದಲ್ಲ ಮಾರೆ ನಾನಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ಆತಜಿ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ದಯದೀದು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂಡತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸದು ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ until then ciao bye okay in English please subscribe to this channel Content Cook Maverick and press the bell notification icon and set it to all notifications turned on. Until next time, bye.